Good morning, dear viewers. Welcome to English Funda Kolkata. Today I am going to discuss a very important grammar for the beginners as well as advanced learner. Past perfect tense. How to use and its rules in different uses. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স লার্নারদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বাক্যের মধ্যে কিভাবে কখন ব্যবহার করতে হয়। ওকে, লেট আস কাম। ডিউরিং দ্য কেস অফ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, টেন্সটা জানি টেন্স মানে ক্রিয়ার কাল, কিন্তু ক্রিয়ার কালের মধ্যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটা কখন ব্যবহার করা হবে? যখন অতীতে দুটো ঘটনার বর্ণনা থাকবে সেই ক্ষেত্রে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ঘটনার উল্লেখ থাকবে। ডিউরিং দ্য কেস অফ পাস্ট পারফেক্ট there must happen two incidents. The incident which will happen first is past perfect tense. The incident which will happen later is past indefinite tense. তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে দুটো ঘটনার উল্লেখ থাকবে। যে ঘটনাটা আগে ঘটবে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, যে ঘটনাটা পরে ঘটবে সেটা পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স। ওকে, তাহলে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ঘটনাটা কিরকম? ফার্স্টে আসবে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস HV had plus NV3. This is the use of past perfect tense. যেমন take an example. বাবা আসার আগে আমি ভাত খেয়েছিলাম, ভাত খেয়েছিলাম। দেখো এখানে দুটো ঘটনা ঘটছে, বাবা আসছে আর আমার ভাত খাওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, এই ঘটনার মধ্যে কোন ঘটনাটা আগে ঘটছে? আমার ভাত খাওয়াটা। এইটুকু হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, এইটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। আর যেটা বাবা আসা এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স। ওকে, তাহলে দেখো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সটাকে আগে নিয়ে আসবো। তাহলে আমি মানে আই পর হ্যাড, past participle eat, ate, eaten, rice, before, father came. Clear? তেমনি ডাক্তার আসার আগে রোগীটি মারা গিয়েছিল। দেখো তাহলে ডাক্তার আসছে একটা ঘটনা, রোগীটি মারা যাচ্ছে। তাহলে রোগীটা আগে মারা যাচ্ছে এই ঘটনাটা, তাহলে এটা আগে আসবে পাস্ট পারফেক্ট ছিল। The patient had died before the doctor came. Okay, next take another example. পুলিশ আসার
চোরটি পালিয়ে গিয়েছিল। তাহলে চোরটা পালিয়ে যাচ্ছে, তারপরে পুলিশ আসছে। তাহলে এটা আগে আসবে। দ্য থিফ হ্যাড fled before the police came. Okay, take another example. ঘন্টা পড়ার আগেই, ঘন্টা বাজার আগে ছাত্ররা ঘরে প্রবেশ করেছিল। তাহলে ছেলেরা আগে ঘন্টা বাজছে, পরে ছেলেরা আগে প্রবেশ করছে। তাহলে the students had entered into the class before the bell rang. So, dear viewers, this is the way how to use past perfect tense. এইভাবে আমাদের past perfect tense ব্যবহার করতে হয়। I hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Panda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you everyone.